Good evening, everyone. Mwiriwe neza mwese. Hallelujah. Hallelujah. We are so grateful to God tonight Turashima Imana muri uyu mugoroba. as we begin this sermon. We shall read in the book of Esther. Mu gihe rero turaba dutangira amateraniro yacu turasoma mu gitabo cya Esther. Esther. Not beginning the service. Service is at the end. Nari mvuze ngo dutangira amateraniro ariko ndabona n'ubundi ahubwo turi mu musozo wayo. So we are reading Esther chapter 2 verse 15 through verse 17. Turasoma rero Esther kabiri kuva kuri 15 tugere 17. Esther ibice bibiri 15 tugere 17. If you are there, we can read Esther chapter 2 from verse 15. Nimba mwahageze twasoma Esther ibice bibiri murongo wa 15. Now when the time came for Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his daughter to go in to the king, she requested nothing but what Haggai, the king's eunuch, the custodian of the women, advised. And Esther obtained favor in the sight of all who saw her. Nuko igihe cya Esther kigeze cyo kumurikwa umwami gisohoye ari we mukobwa wa Abihayili se wabo wa Mordecai wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yasabaga keretse ibyo Haggai inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga kandi ashimwa n'abamurebaga bose. So Esther was taken to King Ahasuerus into his royal palace in the 10th month, which is the month of Tebet, in the 7th year of his reign. Verse 16. Murongo wa 16. Nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tebeti mu mwaka wa karindwi wo ku ngoma y'umwami Ahasuerusi, Esther ashyirwa umwami muri kambere. The king loved Esther more than all the other women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins. So he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. Umwami abonye Esteri aramushima amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Yeah, we have read 3 verses up to verse 17. Twasomye rero duhera kuri 15 tugera 17. Tonight we have a short film that says grace is enough. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ubuntu burahagije. In other words, receiving grace or favor is by the grace, is by faith, not by works. Mu yandi magambo, kuba wagirirwa ubuntu cyangwa se ukagira igikundiro mu maso y'Imana ntago aba ari ibindi, ahubwo ni ukwizera, ntago aba ari imirimo. So the secrets of grace, ubundi navuga ko umutwe w'icyigisho ari ibanga ry'ubuntu. In other words, we are going to see the secret hidden in these stories we read in 3 verses. Mu yandi magambo tugiye kureba amabanga ahishe mu byo twasomye muri ino 30. In this world there is a saying, we can call it a proverb, no pain, no gain. Ubundi twavuga wenda muri iyi si hari ijambo rivuga cyangwa se ni nk'insigamigani ngo utabiza koya nta kintu wageraho. How many students, English students are here? Today I want to teach you English. Ni abanyeshuri bangahe bari hano ndashaka kwigisha mu Cyongereza. You can raise up your hands. Bamanika. How many English students? Abiga Icyongereza bari aha. Students, not teachers. Atari abarimu. Oh, only 2? Ni babiri bonyine bahari. 4. Bane. Okay.
I want to teach English. hari icyongereza nshaka kubigisha. At the end of my sermon, I will teach you 3 vocabularies, new vocabularies. Mu gihe ndaba nsoza icyigisho ndaza kubigisha nk'amagambo 3. Yes, but even as you follow, you can learn more. Ariko mu gihe munakurikiye muraza kugenda mwiga n'ibindi birushijeho. So, no pain, no gain. That is the course of the world. Rero mu migenzo y'isi bavuga ko rwose utiyisha kuya utaciye mu buribwe ntacyo wageraho. That's why whatever is done in this world is competition. Niyo mpamvu igikorwa muri iyi si cyose aba ari uguhatana. Even during Esther's day, also there was this competition we have read. Niyo mpamvu no ku munsi wa Esther hari ukuguhatana cyangwa guhiganwa ko ari guhari twasomye. At the time, young women were brought before the king Ahasuerus. Muri icyo gihe abakobwa batoya bashyirwaga imbere y'umwami Ahasuwerusi. There was a royal selection process whereby one woman, one virgin could be selected and become the queen. Icyo gihe habagaho kuzana abagore benshi ariko hari butoranywemo umukobwa umwe ukiri isuki akaba ari uza ku mwamikazi. So the competition was not easy because only one was to be chosen out of more than 120 women from 120 countries. Ntago rero iryo higanwa ryari ryoroshye kubera ko umugore umwe niwe wagombaga gutoranywa kandi agatoranywa mu bagore 120 nabo baje bahagarariye twavuga nk'ibice biyobowe 120 nabyo. Because during the time this king was reigning at all those countries. Kubera ko muri icyo gihe uwo mwami yabaga ari kuyobora ibyo bice byose. Currently that empire is the country called Iran. Ubundi muri iki gihe icyo twakita nk'ubwo bwami bw'icyo gihe ubu ni igihugu muzi nka Iran. It used to be called the Persian Empire. Icyo gihe bakundaga kubwita ubwami bw'abaperesi. But later, I think it was in 1930 something, that's when it became Iran. Twavuga ko wenda nyuma nko mu 1930 n'ibindi aribwo byaje kwitwa Iran. Anyway, when you read the Bible, you may think maybe it is teaching about history. Ibundi iyo usomye Bibiliya hari ubwo ushobora kwibeshya ukavanga ahari wenda irimo irigisha amateka. But the Bible talks about the world of the heart. Ariko Bibiliya ubundi mu buzima busanzwe ivuga isi y'umutima. Through the Bible we can learn the heart of God and his providence. Iyo dusomye Bibiliya tubasha kwiga umutima w'Imana binanyuze mu bagaragu bayo. So in the story of Esther, the whole book you cannot find the word God or Jesus. Rwose usomye nk'igitabo cya Esther ntago icyo gitabo cyose wagisoza utabonyemo ijambo Imana cyangwa se ngo ubonemo Yesu. But amazing things that in each and every chapter there is hidden providence of God. Ariko ibintu bitangaje nuko muri buri gice kigize icyo gitabo usanga ahubwo hagiye hahishemo gukora kw'Imana. So we are talking about the secret of the grace. Rero turimo turavuga ku ibanga ry'ubuntu. Because it is different from performance or works. Kuko biba bitandukanye n'ibyo umuntu yakoze cyangwa imirimo. Yes, women had great competition at the time. Yego koko rwose abo bakobwa bari bagize guhiganwa cyangwa irushanwa rikomeye. They thought to be selected they needed to do many things. Bari barigishijwe ko kugira ngo bazagutoranyemo rwose hari ibintu byinshi uzakora. And each woman was provided many things to choose by herself. Kandi buri mukobwa wese bari bamuhaye ibintu byinshi kwa ngo we anihitiremo. They had access to cosmetics. Babaga bafite kuba rwose bakisiga amavuta bashaka. Clothing.
imyambaro and all kind of things that could make them impress the king. ibintu byose byatumaga bashobora gutuma rwose umwami abishimira cyane. So they tried their best. Bagerageje ibishoboka mu bushobozi bwabo. I think if it was like in these days, probably to be chosen, they could also advertise themselves through maybe social media. I saw AI change even the face of people. Wenda iyo biza kuba nk'ubu ngubu hari gukoreshwa uburyo butandukanye bw'imbuga nkoranyambaga, sigaye mbona na irakoranabuhanga buhimbano rwose bishobora no kuguhindurira uko ugaragara. So if you give it a picture, it can make it the way you want. Wihaye ifoto ushobora kuribaza ati bigenza uko nguko mbishaka, And you can post it. warangiza noneho nawe ukabyamamaza. I was struggling because of living without phone. Nk'ubuhamya mwumvise Moya rwose yarimo araca mu bihe bigoye kubera kutagira telefone. Not just a phone, but a smartphone. Ntabwo aba ari telefone isanzwe rero, ahubwo aba ari no telefone iz'ubwenge cyane. In other words, he's cut off the world of internet. Kuri we rero mu yandi magambo ni nk'uwo ngo yari yaratandukanyijwe n'isi ya murandasi. But he's lucky. Ariko ku bw'amahirwe, when you are cut off internet, it's very good. navuga ko yagiriwe amahirwe kuko ubundi iyo utandukanye na internet ubundi aba ari byiza. Especially when you are living in the church. Cyane cyane iri kuba mu itorero. I don't know why he is struggling to get access to internet. Ntago nzi impamvu rwose byamubereye umutwaro kugira ngo abashe gukoresha internet. Anyway, I'm praying for him. Gusa ndi kumusengera. But I will pray for him to get it after leaving this place. Ariko ngenda musengera azayibone namara kuva hano hano. One day before leaving. Cyangwa se nk'umunsi ubanziriza ya mbere yuko yagenda asubira. Anyway, that's a joke. Gusa ndimo ndatebya. Well, yeah, people want to do many things so that they can receive what they want. Rero muri rusange abantu baba bashaka gukora ibintu byinshi cyane kwa ngo bagere ku cyo bashakaga. Same thing happened during Esther's days. Ni nabyo byabaye ku munsi wa Esther. But when you read closely the stories, ariko iyo usomye izi nkuru neza, you can see that there is a hidden providence of God in these stories. Ugenda ubona ko hari ugukora kw'Imana kwihishe muri izi nkuru. Yeah, Esther received favor in the eyes of all who saw her. Rwose Esteri yagiriwe amahirwe, yagirirwa igikundiro mu bantu bose bamurebaga. Even she obtained the grace before the king. Rwose aza no kubona n'uwo mwanya cyangwa se aza no kugirirwa ubuntu imbere y'umwami. And what is the secret there? None rero hari harimo irihe banga aho ngaho? Let's read verse 15. Mureke dusome umurongo wa 15. Now when the time came for Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his daughter to go into the king, she requested nothing but what Haggai, the king's eunuch, the custodian of the women, had devised, and Esther obtained favor in the sight of all who saw her. Nuko igihe cya Esteri cyo kumurikwa umwami gisohoye, ari we mukobwa wa Abihayili se wabo wa Moridekayi, wari wamureze nk'umukobwa we, ntacyo yasabaga keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Yeah, I chose to talk about the secret of the grace. Natoranyije kuba navuga ku mabanga y'ubuntu. Because this word grace will be heard in your ears many times. Kubera ko iri jambo ubuntu muzaryumva munaribonesha amaso yanyu cyane n'amatwi yanyu muyumve. As you are here, you will hear the word grace many times.
cyane cyane noneho mu gihe waba uri hano ho iryo jambo uzaryumva kenshi cyane. Why grace? Kubera icyo ubuntu. In grace there is a secret. Mu buntu rero harimo ibanga. And the story of Esther is exactly the image of the salvation by grace. The salvation by grace, you can learn it through the stories of Esther. Inkuru ya Esther ubundi rwose ni ishusho neza y'agakiza kaherwa mu buntu. Because when talk about salvation, it is not Jesus plus our efforts or grace plus our works. Kuko ntago ivuze agakiza uba uvuga ngo Yesu umuteranyijeho imirimo yacu cyangwa se ngo ni ubuntu n'imirimo yacu. All forgiveness of sins plus our self-improvement. Cyangwa se ngo uvuge ngo ni ukubabarirwa ibyaha ariko ushyiraho no kwikubita agashyi kacu. But it is only by the grace or Jesus alone or forgiveness alone through faith alone. Ahubwo ni ubuntu gusa ndetse ni ukubabarirwa binyuze muri Yesu Kristo wenyine mu kwizera konyine. So why do we say that it is by the secret, by just discovering this secret? None kuki turi kubyita ko ari ukuvumbura aya mabanga? You know, when you read the book of Isaiah, iyo usomye nk'igitabo cya Yesaya, Isaiah chapter 55, nk'igice cya 55, verse 7 talks about people who are wicked. nk'umurongo wa 7 waho uvuga abantu rwose bari barabaye babi cyane. So sinners are the people who use their thoughts and their ways instead of the way of God. Aba bantu babi cyane bavugwa aho ngaho rero bari abantu bakoreshaga ibitekerezo byabo gusa badakoresha inzira y'Imana. It's not that they are evil, they are more evil than others, but they are sinners because of using their thoughts and ways. Nta nubwo ari uko bari babi cyane kuruta abandi cyangwa ari abanyabyaha kuruta abandi mu buzima busanzwe, ahubwo icyaha cyabo babarwagaho cyane nuko bakoreshaga ibitekerezo byabo. And the Bible advised these people to forsake their ways and to forsake their thoughts. Rero Bibiliya ikagira abantu inama yo kureka ibyo bibwira no kureka inzira zabo. So as the world teaches people to be competitive, rero nk'uko isi bayigisha abantu kuba abahanga bagahatana cyane, or while the world is teaching us to perform well, cyangwa se isi ikaba iri kutwigisha rwose kuba abantu bakora neza cyane, the grace teaches us to obtain favor. ariko twebwe ubuntu butwigisha noneho kugirirwa ikigongwe cyangwa se kugirirwa impuhwe n'Imana. Because the works of God are not by performance but by obtaining grace. Kubera ko imirimo y'Imana ntago aba ari uko uba wakoze cyane wahatanye, ahubwo ni ukuba wagiriwe ubuntu. Esther trusted Haggai's provision until she received the queenship. Esteri yizereye mu byo Hegayi yategekaga kugeza ubwo ahawe ikamba ry'ubwamikazi. Also we trust Jesus Christ's finished work until we receive the forgiveness of sins and we become children of God. Natwe rero twizerera mu mirimo Yesu yasoje yarangije kugeza igihe tugiriwe ubuntu bwo kwakira imbabazi z'Imana. Because in John chapter 19 verse 30 the Bible says it is finished. That was the saying of Jesus. Kubera ko muri Yohana 19 umurongo wa 30 Bibiliya bivuga neza ngo byose birarangiye. Uko niko kuvuga Yesu yavugaga. But who are a sinner? Who is a sinner? Ariko se ninde munyabyaha? A sinner is someone who is struggling to keep the law. Ni wa muntu uri guhatana agerageza ngo akurikize amategeko. Who is still trying to be holy by him or herself. Wa wundi uri kugerageza kuba ukiranuka ku giti cye cyangwa byigejejeho. Because these people, they are checking day and night if they are holy enough or righteous enough to stand before God. Kubera ko abo bantu baba bahora bigenzura ngo barebe nimba bakwiriye koko babaye abera bikwiriye, ngo barebe nimba koko bibahesha guhagarara imbere y'Imana. However, this is not about our works, but
about the finished work of Jesus. nyamara ibi ngibi ntaho bihuriye n'imirimo yacu ahubwo bihuye n'imirimo Yesu we yarangije. That's why we say that grace and favor obtained, not achieved. Niyo mpamvu tuvuga ko ari ubuntu n'ikigongwe se cyangwa igikundiro twashyikirijwe atari ibyo twe twagezeho. As you read the Bible, it's better also to check which version you are reading. Rero ubundi n'igihe uri gusoma Bibiliya nabagira inama yo kujya ubanza ukanareba ni ubuhe bwoko bwa Bibiliya urimo urasoma. In our church, when we are using English Bible, we are advised to use King James. Cyane cyane nk'abakoresha Bibiliya y'Icyongereza mugirwa inama yo gukoresha King James. Do you know why? Muzi impamvu? Just one vocabulary can mislead you. Kubera ko ijambo rimwe gusa ryakuyobya. When you read the King James Version, Iyo usomye rero iyo verisiyo ya King James, verse 17 says, the king loved Esther more than all the other women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins. So he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. nk'ubwo usomye nk'uwo murongo hakwereka ko rwose umwami yari yakunze Esiteri cyane akanamurutisha abandi amwambika n'iryo kamba aho kuryambika Vashti. So I was asking myself, why did the author use the word obtain, not achieve? Ndavuga nti rero kuki se uwanditse cyangwa umwanditsi yakoresheje kwakira cyangwa se gushyikirizwa kuruta kwandika ngo yabigezeho. So this is the time to teach our English students. Ni wa mwanya tugezemo rero noneho wo kubigisha n'Icyongereza. I want one teacher to explain the difference between obtain and achieve. Ndashaka umwarimu umwe adusobanurire itandukaniro riri hagati y'iryo jambo obtain cyangwa se achieve. He is an advanced English teacher. Haba hari umuntu rwose wabikora? Do you have an advanced class? Who is he or she? Ninde wigisha icyiciro cya nyuma gihanitse? Who? Nuwuhe muri mwebwe? I think Jenny used to teach advanced class. Wenda ndatekereza You can urita give her Jenny the yarajyaga mic and abyigisha. explain this. Bamumpera mikoro rwose akabisobanura. I give you a chance to teach English for 5 minutes. Muhaye umwanya rwose wo kuba yakigisha Icyongereza, muhaye amahirwe yo kwigisha Icyongereza nk'iminota 5. Jean, or she can help you. Cyangwa se Roda nawe yagufasha. The difference between obtain and achieve. Itandukaniro riri hagati ya obtain na achieve. So to obtain is to have something, then achieve to work for something and then you gain it. Navuga ngewe uko mbyumva obtain ni ukuba ikintu wagihawe, noneho achieve ni ukuba wagikoreye ukagihembwa. Yeah. Urakoze? Any support? Point of support, Rhoda? Hari abandi bagufasha basaza bawe cyangwa se Roda? Achieving is like reaching your goal. Then to obtain something, like to gain something. Navuga ko ngewe achieving ari ukuba wageze ku ntego zawe, noneho obtain nkabifata ko ari uguhabwa ikintu. Yes, you have best teachers, you can clap for them. Dufite abarimu beza twabakomera amashyi. Thank you. Thank you. Murakoze cyane. As they said, if it is achieving, it's not about grace actually. Ubundi nk'uko babivuze, niba ari achieving cyangwa ari ukuba wabigezeho, ubwo ntago biba bikiri ubuntu. Yes, you achieve a goal. Yego koko wageze ku ntego. Or you achieve some accomplishment like academic success and so on.
cyangwa se ukagera ku bindi bintu bitewe amanota watsindiye wenda mu ishuri cyangwa se impamyabumenyi. So when you accomplish something through your effort, skills, or performance, you cannot use just receive or obtain, but it's your achievement. Iyo washyitse ku bintu ukoresheje imbaraga zawe n'ubuhanga bwawe no guhatana, icyo gihe ntago uba wemerewe kuba wakoresha n'ijambo ubuntu, kuko ni ibintu washyitseho. At the time you have something to boast or to tell people. Icyo gihe ufite n'ikintu wakigamba wanabwira n'abantu. I used to have this goal, but I achieved or I accomplished it. Ukavuga ati rwose nari mfite ino ntego none nayigezeho narabikoze. But the word obtain is somehow tricky. Ariko ijambo kwakira nanone hari ukuntu rijijishije. Obtain is like a double standard. Bimeze nk'uburyo bubiri. Because it is like the result of pursuit, something you pursue and you get its result. Kuko bimeze nanone nk'uruhande rumwe kuba ari nk'ikintu waharaniye n'ubundi ukaza kubona umusaruro wacyo. Or coming into possession of something. Cyangwa ukisanga hari ikintu utunze. So sometimes you may obtain something maybe because there is a certain effort used. Rimwe na rimwe rero ushobora kwakira ikintu ariko nanone nawe hari umuhate washyizemo. But it doesn't necessarily mean that you need effort or something performance to obtain that thing. Ariko nanone biracyaganisha kukuba bitavuze ko hari imbaraga z'umurengera wakoresheje kwango cya kintu kibone. So in this story, obtain is like receiving. Rero muri iyi nkuru iri jambo obtain cyangwa kukwakira bimeze nko guhabwa. But when you obtain something, it means you are in the position to receive it. Ubundi biba bivuze ko mu gihe wakiriye ikintu wari uri mu mwanya wo kucyakira. It doesn't just fall on you and you just take it. Ni nk'ukuvuga ngo cyaje kigusanga uragifata kubw'impanuka. But you position in that place where to receive it. Ariko wari uri muri cya cyanya gituma wakira cya kintu. That's why grace and favor are received by those who have faith. Niyo mpamvu rero n'ubuntu cyangwa se no kugirirwa impuhwe n'Imana ababyakira n'abo bantu n'undi bari muri icyo cyanya cyo kwizera. God prepares the hearts of people to receive his grace. Imana yateguriye imitima y'abantu kwa ngo bakire ubuntu bwayo. But those whose hearts are not ready, ariko abo ngabo imitima yabo idateguye cyangwa ititeguye, they just despise the grace. ahubwo babica amazi bakasuzugura ubuntu. They live following their thoughts. Bakaba bakurikira ibitekerezo byabo. They don't care about the providence of God. Ntibite ku gukorerwa n'Imana. They don't care about the works of Jesus. Ntibite ku mirimo ya Yesu. That's why they cannot obtain the grace. Niyo mpamvu abo ngabo batakakira ubuntu. So when you read many verses in the Bible, you can see that the Bible does not use the word achieve, but many times it uses receive or obtain. Iyo usomye imirongo myinshi muri Bibiliya nago Imana Bibiliya ikunda kuvuga ngo kugera ku kintu, ahubwo ikunda kuvuga kwakira cyangwa guhabwa. Let's read Ephesians chapter 1. Reka dusome Abefeso igice cya mbere. Verse 11. Murongo wa 11. It is written, in him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Ephesians chapter 1 verse 11. Abefeso igice cya mbere murongo wa 11. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. So, what does this mean? Ibi bivuze iki rero? Yeah, in order to obtain
this grace, it means there's someone who gave it. It is given already, or it is granted. kugira ngo wakire ubuntu bivuze ngo hari umuntu wabutanze kandi wabikwemereye. But those who obtain it, they have to get faith to receive it. ariko abo babuhabwa nanone baba bagomba kubanza kugira kwa kwizera ko kubwakira. And where is the secret to obtain favor and grace? none ni irihe banga ryo kwakira ubwo buntu nuko kugirirwa ibambe? We can see this in the life of Esther. twabibona mu buzima bwa Esiteri. Yeah, Esther was just an orphan Esiteri ubundi yari umwana w'imfubyi because her father and mother died kubera ko se na nyina bari barapfuye when she was young. akiri mutoya. But at the time, there is her cousin called Mordecai, ariko icyo gihe hari mubyara we witwaga Morodekayi, because the father of Mordecai and the father of Esther were siblings. kubera ko papa wa Morodekayi na papa wa Esiteri baravukanaga. In addition, they were taken captive. kandi noneho ikiyongeye kuri ibyo bari baratwaweho umunyago cyangwa se bose baratwawe nk'imbohe. That's how they lived in the Persian country empire, and she ended up becoming the queen in that empire. niyo mpamvu byari byararangiye babaye muri ubwo bwami bw'abaperesi binarangira ahubwo abaye y'umwamikazi. But the way she got in was amazing. ariko uburyo yabayeyo byari bitangaje. Yeah, she was trained by her cousin Mordecai, yari yaratojwe n'uwo mubyara we Morodekayi, not to follow the course of the world, amwigisha kudakurikiza imigenzo y'isi, but to learn faith and the provision of God. ahubwo amwigisha kwiga kwizera no kubaho yishingikirije ku gukora kw'Imana. So she could only listen to Mordecai's voice. rero nta kindi yategaga amatwi uretse ijwi rya Morodekayi. So one day opportunity came, umunsi umwe rero amahirwe aramuzira, and Mordecai could read the providence of God. kandi rwose Morodekayi nawe abasha kubona gukora kw'Imana. So at the time, Mordecai sent Esther in that competition, icyo gihe rero Morodekayi yohereza Esiteri muri iryo rushanwa, but she instructed her not to compete or to reveal her origin. ariko amuha nk'itegeko cyangwa amwihanangiriza kudahangana cyangwa se ngo anavuga aho akomoka. So when she arrived at camp, she could only follow another custodian she found there called Haggai. rero ageze aho wavuga nko muri kampu cyangwa se aho babakusanyirizaga, nta kindi nabwo yakoze, yahise abona undi umuyobora ari we Hegayi, agakurikira ibyo avuze. She trusted in him because she knew that he knows the king's heart better than her. impamvu yizereye muri uwo ni uko yari abizi neza ko uwo nguwo ari uzi umutima w'umwami kurusha uko we awuzi. So as she trusted in him, she was able to obtain grace before the king. rero uko yagiye yizerera muri uwo Hegayi byatumye agirirwa ubuntu imbere y'umwami. So this is the secret of grace. iri rero ni ryo banga ry'ubuntu. So how can you get grace or obtain favor? none ni gute wagirirwa ibambe cyangwa ukagirirwa ubuntu? When you read the Bible, you can see that everything God does is in his providence. We don't achieve it, but obtain or receive by faith. iyo usomye Bibiliya ugenda ubona ko ibintu byose Imana ibikora mu gukora kwayo, ntabwo ari ibintu dushyikaho twabihataniye, ahubwo turabyakira. How to become righteous? ni gute tuba abakiranutsi? Let's read Romans chapter 4 verse 5. mureke dusoma Abaroma igice cya 4 Romans chapter 4 verse 5 says, and to the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness.
Abaroma igice cya 4 umurongo wa 5. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Even chapter 5 verse 17 says, Tunasomye igice cya 5 cyaho umurongo wa 17 haravuga, for if because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ. kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Those who receive the grace, they are able to reign with the King. Abo ngabo bagiriwe ubuntu cyangwa babashije kubwakira bahabwa ayo mahirwe yo kwimana n'umwami. Those who obtained grace, they are able to testify that they are as righteous as Jesus. Abo ngabo babashije kwakira ubwo buntu babasha no kwatura ko bakiranuka nk'uko Yesu akiranuka. So I hope that you learn the secret of grace through these stories. Rero nakizera ko mwakiga ibanga ryo kwakira ubuntu binyuze muri izi nkuru twagiye dusoma. Do not just live struggling in your spiritual life. Ntukabeho rwose uraho urimo urarwana mu buzima bwawe bw'umwuka. Maybe if you are studying, you need your efforts on performance. Ahari wenda uri muriga byo kwiga bisanzwe ukeneye umuhate wawe. If you are doing some works in this world, you need that. But in the eyes of God, you need only grace and favor. Mu gihe waba uri no mu mirimo yo muri iyi si nta kibazo ibyo wahatana mu buryo bwawe, ariko mu gihe uri imbere y'amaso y'Imana uba ukeneye ubuntu bwayo no kugirirwa ibambe. So once you get faith, you can position your heart where you can receive or obtain favor. Noneho mu gihe wakiriye kwizera umutima wawe ushyira mu cyanya cyo kugirirwa ibambe. So I hope that no one live struggling. Nakizera ko rero ntawe we wabaho rwose arimo arahura n'izi ngorane mu mutima. If you cannot read the heart of God, or if you cannot know the providence of God, that's why God established his church and his servants. Niba utabasha gusoma umutima w'Imana muri Bibiliya cyangwa se ngo namenye gukora kwayo, niyo mpamvu Imana yagushyiriyeho itorero. I hope you learn from Esther. Rwose ndizera mwakigira kuri iyi nkuru ya Esiteri. This is a revealed secret. Iri ni ibanga ryahishuwe. Anyone is now it's now given the chance to access this secret. Ubu navuga ko buri wese noneho yahawe amahirwe yo kugera kuri iri banga. So we take 1 minute and pray. Reka dufate umunota umwe dusenge. We can pray individually. Usenge ku giti cyawe.